Dear students, welcome to our online class. I hope you are fine in this pandemic situation. Today we are going to discuss how to answer flowchart, and it's an item from your English first paper. In question number 2, usually you face scene comprehension or passage from the textbook. Then you have to answer a flowchart from this passage. And usually it contains 10 marks, and if you have a good preparation of our flowchart, then you can easily get 10 out of 10. So before starting how to answer flowchart discussion, we want to know what do you understand by flowchart, what is the definition of flowchart, okay? Look at this definition on the board. Flowchart is a chart which shows the incidents or information following the order of sequence. Okay, so এখানে কয়েকটা keywords আছে খেয়াল করে একটু. Flowchart is a chart which shows the incidents. Incident মানে কোনো একটা ঘটনা, okay? আর ইনফরমেশন মানে কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে, কোনো একটা ঘটনা সম্পর্কে কিছু তথ্য তোমাকে শো করতে হচ্ছে ইন ফ্লোচার্ট বাই ফলোইং দ্য অর্ডার অফ সিকোয়েন্স, মানে যে কাজটা আগে হবে সেটা আগে, যে কাজটা পরে হবে সেটা পরে, মানে ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য অর্ডার অফ সিকোয়েন্স দেয়ার, ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য টাইম সিকোয়েন্স অ্যান্ড অর্ডার অফ সিকোয়েন্স দেয়ার, okay? So here is the main words, keywords: incidents, information and order of sequence. Very important points here. And what are the types of flowchart? Okay, so there are many types of flowchart in practice, but in broader sense we can classify them in two parts. First one is narrative or sequential flowchart, another one is informative flowchart. আচ্ছা, narrative sequential বিষয়টা এরকম যে তোমার বলা হলো যে হাউ টু ওপেন এ ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, এটা একটা ফ্লোচার্ট তৈরি করো, ওকে? সো এখানে দেখো কিছু প্রসেস আছে, একটা স্টেপ আছে, স্টেপ বাই স্টেপ, মানে আগে তোমাকে ব্যাংকে যেতে হচ্ছে, দেন ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট ফর্ম, then you have to fill it up, then you have to go to the manager. So there is a step by step, there is a order of sequence. So এই সবগুলোকে আমরা কি বলবো? Sequential or narrative flowchart, যেখানে টাইম সিকোয়েন্সটা এবং অর্ডার অফ সিকোয়েন্সটা খুব স্ট্রিক্টলি হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট তোমাকে মেনটেন করতে হচ্ছে। বাট ইন টার্মস অফ ইনফরমেটিভ flowchart, সেখানে তোমার এই অর্ডার অফ সিকোয়েন্সটা কিছু ক্ষেত্রে তুমি ব্রেক করতে পারো, ইটস আপ টু ইউ, ওকে? ফর এক্সাম্পল তোমাকে দিয়ে দিল যে রাইট এ ফ্লোচার্ট অ্যাবাউট দ্য টুরিস্ট ডেস্টিনেশন অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের পর্যটন কেন্দ্রগুলোর একটা ফ্লোচার্ট লাগো। সেখানে তুমি চাইলে আগে কক্সবাজার দিতে পারো, যদি চাও তুমি আগে সুন্দরবন দিতে পারো, ডাজন্ট ম্যাটার। এখানে তোমার তথ্যটা দিলে ইনফরমেশনটা দিলে ইউর আনসার উইল বি ফাইন। বাট ইন টার্মস অফ ন্যারেটিভ অর সিকোয়েন্সিয়াল ফ্লোচার্ট ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য অর্ডার অফ সিকোয়েন্স, ওকে? So while writing any flowchart, you have to remember some points here. So these are the things to be noted in your brain for the rest of your life, okay? So before answering flowchart, you have to remember, you have to understand the demand of the question. মানে একটা প্যাসেজ থেকে, একটা from a single passage the teacher can make many flowchart. So you have to understand the demand of the question, মানে প্রশ্নে কি চাওয়া হচ্ছে সেই অনুযায়ী তোমাকে কি করতে হবে, প্যাসেজ থেকে ওই এক্সাক্ট ইনফরমেশনটা ফাইন্ড আউট করতে হবে। দ্যাট মিনস ইফ ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কোশ্চেন, মানে প্রশ্নে যা চাওয়া হচ্ছে সেটা তুমি যদি বুঝতে না পারো, দেন ইউ ক্যান ফাইন্ড আউট দ্য এক্সাক্ট ইনফরমেশন ফ্রম দ্য প্যাসেজ, ওকে? সো দেন ইউর আনসার মাইট বি রং। সো ট্রাই টু invest some time to understand the demand of the question, okay? Next one is, in flowchart you can't write down the full sentence, you have to write it in phrases. That's a very important point. You have to write the answer in phrase, you can't write down the full sentence there, okay? How to make phrases we will discuss later. যেহেতু আমাদের phrase answer করতে হচ্ছে, we have to know how to make phrases in English, and we'll discuss in the next slide, okay? Maintain the order of sequence, especially যখন তুমি কোনো সিকোয়েন্সিয়াল বা ন্যারেটিভ কোনো ফ্লোচার্ট ডিসকাস করতেছো বা আনসার করতেছো, দেন ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য অর্ডার অফ সিকোয়েন্স, মানে যে কাজটা আগে সেই কাজটা আগে রাখতে হবে, যে কাজটা পরে সেই কাজটা পরে রাখতে হবে। ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দিস সিকোয়েন্স, দিস ইজ ভেরি হার্ড অ্যান্ড ফার্স্ট রুল ফর ফ্লোচার্ট, ওকে? মেক ইট শর্ট, মানে ফ্লোচার্টের বিষয়টা যেহেতু তোমাকে ফ্রেজ করতে হচ্ছে, ইউ হ্যাভ টু মেক ইট শর্ট। If your answer is complete within single word, যদি একটা শব্দ দিয়েও তোমার সেন্টেন্সটা আনসার হয়ে যায়, is fine, your single word answer is fine. So you have to make it short. Don't try to use unnecessary words, unnecessary topics in your answer, okay? And another point is, so make it short, very important. No subjects, auxiliary verb or modal verbs in your answer. That means you should not use subjects, auxiliary verbs and modal verbs in your answer. So if you skip auxiliary verb, modal verbs as subject, your answer will be short. It's very easy, huh? Try to avoid adverbs in your answer. So যেখানে তোমার
if you can skip any adjective or unnecessary adverb, then try to skip it. কারণ এটা skip করলে তোমার আনসারটা শর্ট হচ্ছে, ফ্রেজটা স্ট্রং হচ্ছে, ওকে? সো try to avoid adverbs and unnecessary adjectives in your answer. Okay. No capital letters. সাধারণত তোমরা অনেক সময় তোমরা স্টার্টিংটা ক্যাপিটাল লেটার দিয়ে করার চেষ্টা করো, যেহেতু তোমার এটা ফ্রেজ, ইটস নট এ কমপ্লিট সেন্টেন্স, সো আমরা শুরুটাও কি করতে পারি, স্মল লেটার দিয়ে করতে পারি। সো দেয়ার ইজ নো নিড টু ইউজ এনি ক্যাপিটাল লেটার ইন ইউর আনসার্স। ইফ দেয়ার ইজ এনি প্রপার নাউন, মানে কোনো জায়গার নাম বা কোনো ব্যক্তির নাম যদি থাকে, দেন ইউ ক্যান ইউজ ক্যাপিটাল লেটার্স। আদারওয়াইজ ট্রাই টু অ্যাভয়েড capital letters in your answers, in your phrases, okay? Don't use full stop or period in your answer because it is not the full sentence. আমরা যদি full sentence আমরা full stop use করতে পারি, but in terms of phrases we can't use full stop. So try to avoid full stop in your answers. আর full stop দিলে কি হয়, একটা জিনিসের flow শেষ হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু ফ্লো চার্টের বিষয়টা কিন্তু শেষ না, ইটস এ ফ্লো, মানে একটার পর একটা ফ্লো থাকতেছে। ফুল স্টপ দিয়ে আমরা বাক্যটাকে স্টপ করতে পারি না, ওকে? So in terms of phrases, don't use full stop in your answer. Use arrow sign between the boxes. So এবং সেম সাইজ বক্স, তোমার আনসার ছোট বড় হতে পারে, ফ্রেজটা ছোট বড় হতে পারে, কিন্তু বক্সগুলো সাধারণত এক সাইজ লেখার চেষ্টা করবা এবং বক্সের মাঝখানে অবশ্যই অ্যারো সাইন দিবা, কারণ দিস অ্যারো সাইন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ ইট ইন্ডিকেটস দ্য ফ্লো অফ ইনফরমেশন। মানে তুমি যে একটা তথ্য ফ্লো করতেছো, দিচ্ছ ধারাবাহিকভাবে, অর্ডার অফ সিকোয়েন্স মেনটেন করতেছো, দিস arrow sign indicates this flow of sequence, of flow order of sequence, okay? So these are the very common information you have to set up in your brain while answering any flow chart. So as we have to answer the flow chart in phrases, we can write down the full sentences. So now we are discussing how to form various types of phrases in your flow chart, okay? So we will discuss the very popular ways to form phrases. First, look at the first one. Infinitive phrase. So infinitive, we know about infinitive, to plus verb base form, okay? So in this way you can form infinitive phrases in your flowchart. আচ্ছা, মনে করি আমরা কোন একটা কনসার্টে যাওয়ার জন্য, তো কনসার্টে যাওয়ার জন্য কি কি করতে হয় এটা নিয়ে একটা তোমার ফ্লোচার্ট করতে বলছে, সেখানে আমরা কিভাবে infinitive phrase ইউজ করব, লেটস সি। So at first you have to collect a ticket. So এখানে আমরা তোমাকে বলা যাবে না you have to collect a ticket, তাহলে এটা ফুল সেন্টেন্স হয়ে যাচ্ছে, তোমাকে লিখতে হবে to collect a ticket. So to collect হচ্ছে তোমার একটা infinitive phrase, এখানে to আছে, এখানে ভার্বের বেস ফর্ম আছে, so that is infinitive phrase. So to collect a ticket, এখানে টি ছোট হাতে দিয়েছে, খেয়াল করছো, to collect a ticket is a infinitive phrase, not a full sentence, এটা বাক্যের একটা অংশ, it's not a full sentence, okay? To arrive there on time, কনসার্টে তোমার টিকিট পাওয়ার পরে কি করতে হবে, তোমার সময় মতো সেখানে যেতে হবে। এখানেও আমরা তখন কি করছি, টু প্লাস ভার্ব বেস ফর্ম, দ্যাট ইজ ইনফিনিটিভ ফ্রেজ। সো যদি তোমার কোনো একটা বক্সের ফার্স্ট বক্সটা ইনফিনিটিভ ফ্রেজ দিয়ে থাকে, তুমি চেষ্টা করো বাকি সবগুলো ইনফিনিটিভ ফ্রেজ দিয়ে আনসারটা শেষ করার ফ্লো চার্টের, ওকে? সো লুক এট অ্যানাদার টাইপস অফ ফ্রেজ, দ্যাট ইজ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ, এন্ড ইউ নো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল মিন্স ভার্ব প্লাস আইএনজি ইন দ্য স্টার্টিং অফ ফ্রেজ। আচ্ছা, সো সেম জিনিস আমরা প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে করার চেষ্টা করি। দেখো, কালেক্টিং আ টিকেট, এখানে আমরা টু কালেক্ট বলতেছি না, বলতেছি কালেক্টিং, কারণ আই হ্যাভ ইউজড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ হিয়ার। কালেক্টিং আ টিকেট, অ্যারাইভিং দেয়ার অন টাইম, সো দিস ইজ দ্য ইন্ডিকেশন অফ verb plus ing in the beginning. This is the indication of present participle phrase. আচ্ছা, এটাকে যদি আবার আমি করতে চাই, যদি সাপোজ ফর এক্সাম্পল তোমার প্রথম বক্সে করে দিয়ে আছে কালেক্টিং এ টিকেট, তাহলে বাকি সবগুলো তুমি করার চেষ্টা করবে এই verb plus ing মানে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ফ্রেজ দিয়ে বাকি পাঁচটা ফ্লো চার্ট বা আনসার শেষ করার চেষ্টা করবে। সো প্রথমটা কোন ফ্রেজে দিয়ে আছে, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তোমার জন্য একটা কোড দেওয়া থাকবে, আমরা এটা পরবর্তীতে ডিসকাস করব। ফ্লো চার্ট 5টা বা 6টা অপশনের মধ্যে ফার্স্ট ওয়ান উইল বি ডান ফর ইউ, এবং প্রথমটাতে দেখে নিবা যে কোন ফ্রেজ ইউজ করছে, বাকি সবগুলো তুমি সেই ফ্রেজটাকে কপি করার চেষ্টা করবে, ওকে? And look at the another point, that is past participle phrase, okay? Past participle means verb past participle form, that is verb 3. So collected a ticket, arrived there on time, this is verb 3, this is verb 3, okay? So in this way you can use different types of phrases, so we will discuss more rules to form phrases. Okay, look at some more examples or more process ways to form different types of phrases. So look at the first one, preposition plus verb plus ing. This is a very popular way to form or to make phrases in your flowchart. Okay, so usually we use by then verb plus ing. Okay, so আগের example আমরা follow করতেছি, দেখো এখানে টু কালেক্টেড কি দিচ্ছি আমরা, by collecting a ticket, by arriving there on time. So এটা একটা প্রসেস, so একটা preposition তারপর verb plus ing. So this is another way to form phrases, okay? আরেকটা স্পেশাল কেস, ইজ নট ভেরি ইউজুয়াল, বাট অনেক সময় দেখা গেল আমাদের যে ফ্লো চার্টে যে ফার্স্ট অপশনটা করা থাকে আমাদের জন্য বা স্টুডেন্টদের জন্য,
সেখানে দেখা গেল ফার্স্ট ওয়ার্ডটা দিয়ে দিচ্ছে রেগুলার একটা ভার্ব, ভার্বের সাথে ভার্বের ওয়ান অথবা ভার্বের সাথে এস বাই এস যোগ করা অথবা মোডালস দিয়ে ভার্বে বেস ফ্রম। ফার্স্ট অপশনটা আমাকে এভাবে করে দিচ্ছে, বাট এভাবে কিন্তু ফ্রেজ করা ঠিক না। বাট যদি করে দেয় দেন উই হ্যাভ টু ফলো দ্য উই হ্যাভ টু ফলো দিস স্ট্রাকচার ফর দ্য আদার্স আনসার্স। ওকে, যদি ফার্স্ট অপশনটা দিয়ে দেয় ভার্বের সাথে এস, তাহলে আমি পরের অপশনগুলো ভার্বের সাথে এস দিয়ে আমি আনসার শেষ করতে পারবো, কারণ আমাকে অলরেডি একটা করে দিয়ে আছে। সো যদি কখনো রেগুলার ভার্বসে দেখো, আনইউজুয়াল থাকার কথা না, এটা স্মার্ট ওয়ে টু ফর্ম ফ্রেজেস। যদি কখনো এরকম দেখো ভার্বে বেস ফ্রম বা ভার্বে টু বা ভার্বের সাথে ভার্বে সরাসরি বেস ফ্রম বা এস বাই এস যোগ থাকবে অথবা মোডালস দিয়ে ভার্বের বেস ফ্রম, তাহলে তুমি করতে পারো। তুমি পরের অপশনগুলো ভাবে তুমি জাস্ট বাই ফলোইং দিস স্টেপ ইউ ক্যান আনসার ইউর ফ্লো চার্ট। ওকে, বাট from yourself don't try to do this because it's not the smart way. আরেকটা বিষয় হলো অনেক সময় দেখা গেলো তোমার ফ্লো চার্টের মধ্যে ফ্রেজ লিখতে হয়, দ্যাট ইজ নাউন ফ্রেজ। আমরা তো জানি নাউন ফ্রেজ কি। নাউন ফ্রেজ বাক্যের সাবজেক্ট অথবা অবজেক্ট হিসেবে ফাংশন করে। আর নাউন ফ্রেজ তৈরি করার সবচেয়ে বেস্ট ওয়ে হলো ফার্স্ট ওয়ে তোমাকে ইউজ করতে হচ্ছে ডিটারমিনার। আর ইউ নো অ্যাবাউট ডিটারমিনার। ডিটারমিনার মানে হচ্ছে আর্টিকেল, কোয়ান্টিফায়ার, পজিটিভস। ওকে, অল অফ দেম আর ডিটারমিনার্স। তারপরে একটা অ্যাডজেক্টিভ, তারপরে নাউন। ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান ফর্ম আ নাউন ফ্রেজ। ফর এক্সাম্পল আ গোল্ডেন রিং, এখানে এ হচ্ছে তোমার ডিটারমিনার আর্টিকেল, গোল্ডেন হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ আর রিং হচ্ছে নাউন। মাই পজিটিভ ইয়াঙ্গার, ওকে, অ্যাডজেক্টিভ, ব্রাদার নাউন, হিজ নিউ বুক। সো all of them are noun phrases. So sometimes you have to use noun phrases in your flowchart answers. Okay, now we are going to practice a real flowchart here, that is narrative or sequential flowchart. Narrative আমরা অলরেডি আলোচনা করছি যে narrative মানে হচ্ছে যেখানে আমরা সিকোয়েন্স অফ অর্ডারটা মেইনটেইন করতে হবে। You have to maintain the flow of the incidents. Okay, look at the question first. Write a flowchart about visiting a doctor's chamber. First one is done for you. Okay, so we have already told that we have to understand the demand of the question. মানে প্রশ্নে কি চাচ্ছে। Okay, so write a flowchart about the visiting doctor's chamber. Okay, so doctor's chambers এ তোমার ভিজিটিং ডক্টর কনসাল্ট করতে গেলে কি কি লাগে। সো অবভিয়াসলি দেয়ার ইজ এ স্টেপ, মানে তোমাকে প্রথমে কি করতে হচ্ছে, অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হচ্ছে, তারপরে তোমার সেখানে যেতে হবে, তারপরে তোমার সিরিয়ালের জন্য ওয়েট করবা, ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করবা। সো দেয়ার ইজ এ স্টেপ, দেয়ার ইজ অর্ডার অফ সিকোয়েন্স। তুমি যদি অর্ডার অফ সিকোয়েন্স ব্রেক করো তাহলে কি হবে, তোমার আনসারটা ভুল হবে। সো দিস ইজ ওয়াই দিস ইজ কল্ড narrative or sequential flowchart. You have to maintain the time sequence here. Okay, আর আমার প্রশ্ন চাচ্ছে কি ভিজিটিং আ ডক্টর প্লেস, সো আমাকে ডক্টরস চেম্বার। সো এখানে আমাকে এই পয়েন্টের উপর লিখতে হবে, উই ক্যান রাইট ডাউন এনিথিং এলস। ওকে, সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ, প্রথমটা তোমাকে করে দিচ্ছে। সো দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট, যেটা করে দেয় তোমার জন্য ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ ইট ভেরি কেয়ারফুলি। দিস আনসার উইল হেল্প ইউ টু ডিসাইড দ্য আদার আনসার্স। ওকে, এখানে দেখো গেটিং অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্ট, তোমার ডক্টরসকে দেখানোর জন্য ফার্স্ট কাজটা হচ্ছে তোমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে। সেখানে আবার ফার্স্টে কি করছে দেখো, এখানে কি পার্টিসিপল ইউজ করছে। ফর এক্সাম্পল হিয়ার উই হ্যাভ ইউজড প্রেজেন্ট পার্টিসিপল। সো আমি বাকি সবগুলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে করতে পারি। ওকে, আচ্ছা, সো গেটিং অ্যান অ্যাপয়েন্টমেন্টের পরে সিকোয়েন্সে কি আসে তোমার, তোমাকে চেম্বার ডক্টরস চেম্বারে টাইমলি যেতে হবে। Arriving at the chamber on time. So this is the second step. So you have to maintain the time sequence here. আচ্ছা, এখানে দেখো আমরা সব জায়গায় কি দিচ্ছে তোমার স্মল লেটার, উইথ there is no use of capital letter, there is no use of full stop because they are not full sentences. Okay, নেক্সট স্টেপ হলো আমাদের ওখানে গিয়ে চেম্বারে গিয়ে ওয়েট করতে হচ্ছে। We have to wait for our serial. Okay, so waiting for the serial. So this is the next step. আচ্ছা, সিরিয়াল শেষ হওয়ার পর বা তোমার যখন সিরিয়াল আসবে তখন তুমি ডক্টরের কাছে যাবে এবং ডক্টরের কাছে গিয়ে কনসাল্ট করবে। ওকে, আওয়ার নেক্সট স্টেপ ইজ কনসাল্টিং দ্য ডক্টর। সো দিস ইজ দ্য নেক্সট স্টেপ। আমরা আমাদের ডক্টরের সাথে কনসাল্ট করতে হবে ইন ডিটেল, মানে আমাদের সমস্যাগুলো সব বলতে হচ্ছে। আওয়ার লাস্ট স্টেপ ইজ উই হ্যাভ টু লিভ দ্য প্লেস, দ্যাট ইজ so these are the 5 steps of visiting a doctor's chambers. Okay, এখন যেহেতু তোমার there is a sequence of order, that is there is a time sequence, তুমি চাইলে কিন্তু এই কনসাল্টিং দ্য ডক্টর ইন ডিটেল এটাকে তুমি 2 নাম্বার পজিশনে নিতে পারবে না।
ওকে আর তুমি যদি অ্যারাইভিং এই 4 নাম্বার পজিশনে আনতে পারবে দ্যাট মিন্স ইউ হ্যাভ টু মেইনটেইন দ্য flow here, okay? That's why we have used arrow sign here. There is a flow of incidents, okay? আরেকটা বিষয় খেয়াল করো এখানে তোমার ফার্স্ট অপশনটা কিটা করা ছিল প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে করা ছিল দেখে বাকি সবগুলো আমরা কি করছি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল দিয়ে আনসার করার চেষ্টা করছি সো ফার্স্ট যেটা তোমার জন্য করা থাকবে দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নোটিস ওকে আচ্ছা এখানে যদি শুধু গেটিং না থেকে থাকতো বাই গেটিং তাহলে আমরা কি করতাম দেখো ফর এক্সাম্পল এখানে বাই গেটিং দেওয়া আছে তখন তুমি কি করতাম এখানে সব জায়গায় বাই অ্যারাইভিং by waiting, okay, by consulting, by leaving. So, যেটা দেয়া থাকবে সেটা আমরা ফলো করব এখানে যদি থাকতো টু গেট তাহলে হতো টু অ্যারাইভ টু ওয়েট টু কনসাল্ট টু লিভ ওকে সো ইউ হ্যাভ টু মেনটেন দ্য লজিক্যাল সিকোয়েন্স হিয়ার okay this is all about sequential or narrative flowchart we will discuss other types of flowchart in the next slide. So now we are going to discuss another type of flowchart that is single word flowchart. Sometimes in some flowchart you can complete your answer not by phrases by some single words. Okay. So look at the question first. Make a flowchart showing the institutions that teach us manners. মানে তোমাদের একটা ইংলিশ ফার্স্ট পেপারে একটা প্যাসেজ আছে সেটা হলো তোমার এডুকেটেড ম্যানার্স পরে করে ওটা পরীক্ষা আসছে এবং ওখান থেকে একটা ফ্লোচার্ট করা হয়েছে ফর এক্সাম্পল So make a flowchart showing the institutions that teach us manners. মানে সেই প্রতিষ্ঠানগুলোর নাম লিখতে হবে যেগুলো আমাদের কি শেখায় আচরণ বা ম্যানার শেখায় সো এখানে শুধু ইনস্টিটিউশনগুলোর নাম দিলেই হচ্ছে এখানে there is no need to write down any phrases or in any long sentences okay so you have to your first one is done for you প্রথমটা করাই আছে তোমার জন্য that is family we learn lots of manners from the family সো এই ফ্যামিলি করা আছে তার মানে ফ্যামিলি নিজেই একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ড তাহলে তুমি বাকি সবগুলো সিঙ্গেল ওয়ার্ডে তুমি করতে পারো ইফ ইউর কোশ্চেন ডিমান্ডস দ্যাট ওকে ইফ ইউর কোশ্চেন সাপোর্টস দ্যাট তোমাকে এখানে আনহ্যাপি হওয়ার বা ডিসস্যাটিসফাইড হওয়ার কোনো অপশন নেই ইফ ইউর আনসার ইজ কমপ্লিট উইদিন সিঙ্গেল ওয়ার্ড ইউ ক্যান রাইট ডাউন অনলি সিঙ্গেল ওয়ার্ড ওকে সো পরের টাইমে এখানে মনে করো আনসার করছে প্যারেন্টস উই লার্ন এটিকেটস এন্ড ম্যানার্স ফ্রম প্যারেন্টস ওকে সো হিয়ার সিঙ্গেল ওয়ার্ড নো প্রবলেম দেন স্কুলস উই লার্ন ম্যানার্স ফ্রম স্কুল দেন ইউনিভার্সিটিস দেন প্রফেশনাল বডিজ মানে হচ্ছে আমরা যখন কোনো একটা জবে ঢুকি চাকরিতে ঢুকি সেখানে গিয়েও আমরা কি শিখি ম্যানার শিখি উই লার্ন লটস অফ ম্যানার ফ্রম আওয়ার জব লাইফ দ্যাট ইজ ফ্রম আওয়ার ক্যারিয়ার লাইফ সো এখানে দেখো বেশিরভাগ সময় কি হয়ে যাচ্ছে সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিয়ে তোমার আনসার কমপ্লিট হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান টাইপ অফ ফ্লো চার্ট সো এখানে অল সিঙ্গেল ওয়ার্ড দিয়ে আনসার কমপ্লিট করা পসিবল ওকে Okay, now we are going to describe now we are going to show you an example of informative flowchart okay first one we discussed sequential or narrative flowchart then single word now we are going to discuss informative flowchart মানে হচ্ছে যেখানে অর্ডার অফ সিকোয়েন্সটা strictly hard at first ওয়েতে মেইনটেইন না করলেও প্রবলেম নেই okay look at the question first make a flowchart showing the ways to maintain good manners in our daily life that means আমাদের নরমাল জীবনে রেগুলার লাইফে তোমার কিভাবে আমরা কি কি কাজ করলে গুড ম্যানার গুলো প্র্যাকটিস করতে পারি মেইনটেইন করতে পারি দিস ইজ দ্য ওয়ে আমাকে এই ওয়ে গুলো চাচ্ছে ওকে সো দিস ইজ দ্য ডিমান্ড অফ দ্য কোশ্চেনের ডিমান্ড হচ্ছে যে হোয়াট আর দ্য ওয়েজ টু মেইনটেইন গুড ম্যানার্স ইন আওয়ার এভরিডে লাইফ ওকে সো ফার্স্ট ওয়ান ইজ ডান ফর ইউ প্রথমটা তোমার করা আছে দ্যাট ইজ বাই শোয়িং রেসপেক্ট টু এল্ডার্স মানে বড়দেরকে কি করতে হবে রেসপেক্ট শো করতে হবে দিস ইজ এ ভেরি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ওয়েজ টু মেইনটেইন গুড ম্যানার্স আচ্ছা সো এটা তোমার করা আছে বাকি সবগুলো তোমাকে করতে হচ্ছে যেহেতু ফার্স্ট ওয়ান করা আছে তোমার প্রিপোজিশন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি তুমি বাকিগুলো প্রিপোজিশন প্লাস ভার্ব প্লাস আইএনজি দিয়ে ফ্রেজ তৈরি করতে পারো ওকে আর প্রথম ওয়ার্ডটা দেখো আছে স্মল লেটার there is no full stop here look at the examples all of them are some ways to maintain good manners in our regular life okay by being polite in company অন্যের সাথে যখন থাকবো তখন আমরা কি থাকবো পোলাইট থাকবো দ্যাট মিন্স উই হ্যাভ টু বি মডেস্ট অর ভদ্র ওকে by keeping silent while others speak যখন অন্যরা কথা বলে তখন আমাদের সাইলেন্ট থাকতে হবে this is another way to practice good manners by helping others অন্যদেরকে সুযোগ পেলে আমরা সাহায্য করব okay this is another good manner by saying thank you and pardon me যখনই তোমার দরকার হবে তখনই তুমি থ্যাংক ইউ পার্ডন মি কথাগুলো তুমি ইউজ করতে পারো তোমার লাইফটাকে স্মুথ করার জন্য ওকে সো এটা দেখো তোমার একটা ইনফরমেটিভ ফ্লোচার্ট তোমাকে কিছু তথ্য চাচ্ছিল যে কিভাবে গুড ম্যানার মেইনটেইন করা যায় তুমি যদি চাও এই বাই হেল্পিং আদার্স এটাকে তুমি 2 নম্বরে নিয়ে যাবা আর বাই বিইং পোলাইট ইন কোম্পানি এটা 4 নম্বরে নিয়ে আসবা
তাহলে কিন্তু কোনো প্রবলেম হচ্ছে না, কারণ ইট ডাজ নট ব্রেক এনি অর্ডার অফ সিকোয়েন্স। যেহেতু কোনো কিছু ইনফরমেশন চাচ্ছে, ডেসক্রিপশন চাচ্ছে, সেখানে তোমার এই অর্ডার অফ সিকোয়েন্সটা বা টাইম সিকোয়েন্স যেহেতু এখানে নেই, সো আমার এই অপশন যদি আগে পিছনে হয়, ইট ওন্ট হ্যাম্পার ইউর মার্কস অর ইট ওন্ট হ্যাম্পার ইউর আনসার। ওকে, সো try to decide first, this narrative or sequential flowchart, or is this a descriptive or informative flowchart? Then start writing your flowchart. Okay, so we have discussed all the basics of flowchart, and if you have any question, you can ask me this question while the college will be open. And that's all for today. Thank you.